Всем привет! Продолжаем пятую часть Kingdom Come. Так, что у нас утро, да? Сейчас. Я, в принципе, кулачные бои там выиграл, все сделал. Что нам надо идти на основное задание, я так думаю. Сапожник, корчма, верхние ворота Ротаи. Так, это Ротаи, да? Ага, окей. Так, мы перемещаемся сюда сразу. А, надо же выйти, точно. Так, все негативные эффекты у нас уже кончились, да? Так, что там с едой? 80. Хлеб. Съедим хлеб. О, 97. Нормас. Так, а почему у меня топора нет в руке? Не понял. Остальное все стоит, да? Так, перемещаемся. Может, с этих ворот переместиться, как раз открыть все эти вопросики. Halt! Who are you and where are you going? I'm Henry, son of the Skalitz blacksmith. I'm going to see my liege, Sir Radzig Kabila of Dvoyets. Of course you are, lad, and I'm the Pope. What do you want from his lordship? And what makes you think he'll see you? Так, что за бред? Почему у меня там... Так, мне надо рассказать пану Рацику, что стало с его мечом. Я кузнец пана Рацика. Пропусти. Ага. Так, ну мне надо I may not рассказать. look the part, but I know about honor and duty. And mine is to tell Sir Radzig what happened. Right then, go ahead. It'll be your skin if Sir Radzig isn't pleased. Я у тебя из-за этого все сейчас сожру здесь. А, нет ничего, да? Так. Что-то я хотел вот здесь глянуть. Что это у нас такое? Так, это что, внутри, что ли? Ну, вроде не внутри. А, меня это почему-то не пропустили так. Что за бред? Так, ну ладно. Так, приготовить. Пойду я пока на задание схожу. Could that be the smith's son, Hal? On my soul, it is him. What are you doing here, lad? We thought you were done for. Так, я иду повидаться с паном Рациком. На меня напали разбойники скальцы. Прости, я тороплюсь. Я иду повидаться с паном. I must speak with Sir Radzig. Is he here? He's in the palace with Sir Hanush of Ratai. They're feasting in the Knight's Hall. What do you want with him? My father made him a sword. He asked me to deliver it to Sir Radzig. I don't see any sword. No. Bandits attacked me and stole it. I need to tell his lordship what happened. And then I'm going to find the sword. Of course you are, Hal. Good luck. Thanks. Угу. Так, это не сюда.
Че, выше, что ли, надо было подняться? Damn. Your Graces, I have to tell you in all seriousness that this land of ours is in the shit. Deep fucking shit. Don't you agree? I might not have put it as eloquently as you, Hanush, but I've been driven out of my own castle, so I'm hardly going to disagree. Indeed. But Pirkstein is yours for as long as you need it. There's room enough for your men and you here at Rattay, and I'm sure my ward won't have any objection to me lending you his castle. I'd be honoured. Pirkstein is at your disposal as long as you wish, Your Grace. Just as well you have another castle at the other end of town, eh? At any rate, I'm beholden to you, Sir Hans, and to you, Sir Hanush. I don't like to speak ill of your people, Sir Radzig, but, well, there's no love lost between the townsfolk and the refugees. There's been talk of criminality. No, they'll have to get used to it until the situation's resolved. But when will it be resolved? And what on God's earth is this war even about? I won't lie, sir. I don't understand it. You aren't alone, Father. I believe Sigismund's original intention was to persuade Wenceslas to accept the imperial crown and to leave the rule of Bohemia to him. Who could blame him? I know Wenceslas is a friend of yours, Radzig, but even you have to admit he brought it upon himself. I can't deny the king neglected affairs of state for other pursuits. There is a need for order in the land, but I don't think the lords who sided with Sigismund realized just what Hungarian order looks like. Hungarian order. What concerns me, sir, is how a good Christian could resort to such brutality. To give him his due, I don't think he expected the lords of this country to stand behind the king. But thanks to him, we're tearing ourselves apart, and now he has to get things under control. But why in God's name does he have to use those barbarians? Money is the root of all evil, young sir. Wars are costly, and this one has dragged on for a year. Sigismund ran out of coin for knights, so he recruited those whore sons that settled in Hungary. The less he pays, the more they make up for it with plunder. That's why he attacked us. He was after our silver. What are you doing? You've no business here. Clear off. Wait, it's Henry. Henry, who disappeared after I clearly ordered him to remain at Taunberg. I'm sorry, sir, but I had to bury my parents. Had to? Do you think you were the only man who lost someone there? But the others listened to their lord. And it wasn't just your own life you nearly threw away. So Robard and his men risked theirs to save you. I'm sorry, but I had to. Oh, there you go. When you have to, Radzig. Your father was a remarkable man. And your mother, she was remarkable too. They deserved a Christian burial. Did you manage that at least? No. I was attacked by thieves. I wouldn't be here now if it wasn't for that girl. Girl? The miller's daughter, Teresa. The miller's daughter saved you from the footpads? Oh, there's a tale to tell your children. I owe her my life. She distracted them and then brought me to Rattay. But without Sir Robard, we'd both be dead. Oh, that's what I call a good woman. Hang on to that one, lad. Still, it's a great shame your parents are buried in unconsecrated ground. That means purgatory for them. Be quiet, Friar. I didn't invite you here to eat me out of house and home and deliver a sermon while you were doing it. If you're so concerned, Father, maybe you should save the innocent souls of these fine Christians yourself. Go to Skalitz and consecrate their graves. Да пиздец. I assure you, if you're killed by bandits, your soul will soar straight to heaven, as long as someone buries you in consecrated ground first. If there's anything left to bury, that plump carcass of yours would be quite a feast for the wolves and the crows.
and one skeleton looks much like another, so how would we know which were your ordained bones or those of Sigismund's Tartars? Be that as it may, why have you come here? I must get your sword back. Sword? My sword hangs here at my side. No, the sword my father forged for you. One of those thieves stole it from me. They almost killed him and he already wants to go back. Takes after his father, I suppose. Lad, I've lost a castle, a village, silver mines, and a good half of my subjects. Why would I miss one sword? Because it's the last one my father forged, and I promised him I'd deliver it to you. I understand. I'd feel the same way. But prudence is the better part of valor, and a dead man keeps no promises. Aye. The woman had to save his fat from the fire, and now he wants revenge. What kind of fool are you, boy? He's no fool. Henry, you have courage, but you need training, arms, a horse. Or do you mean to beat this thief at dice? No, sir. Please, take me into your service and give me the chance to learn these things. The gall of him. Fled from the enemy, disobeyed your orders, duped Sir Divish, lost your sword, put Sir Robard in danger with his actions, and now he wants a promotion. Sir Capon's right. What you say is certainly true, except for fleeing the enemy. You would have run as well, believe me. Henry's earned some punishment, but how do you punish someone who's already lost everything, Courage and blind obedience are good qualities for a soldier, but a wise man also appreciates loyalty, perseverance, and determination. Besides, that was a fine sword that his father made. If he thinks he can get it back, I won't turn it down. My lord, he's a peasant. You can't make a squire of a peasant. Why not? Someone made a priest of a pig. He isn't a peasant, father, he's a blacksmith, and recent events have left me in need of his skills. So, you'd like to enter my service? Sir, Yes, I would. You won't regret it. Oh, I probably will. I'm doing this for your father, lad. Don't it disappoint me. Oh, fortune has finally smiled on you today, lad. Make the most of it. Now that I think about it, Sir Hanush, the boy needs training and experience, and you need spear carriers. That's true. The bailiff is always complaining about your people making trouble in the camp. Maybe one of their own among the guard might help. It might. In any event, it will prove valuable experience. But let's be clear. You're the one paying him. Captain Bernard, see to his training, and then send him to the bailiff. Yes, sir. And don't spare him. You can rely on it, sir. Don't forget, Henry. Don't disappoint me. I won't, my lord. Так, вот теперь я на службе, да? Так, сейчас, секунду. What? Так, что нам куда надо? На площадку для упражнений поговорить с сотником. А, ну как раз мы сейчас почекаем здесь все, да? Так, пожрать.
The people come up close and have a smell. Fresh bread. And pour yourself a bit of fresh milk. Так, оружейник, а ты кто? Страж лавки. What is it? Ну-ка, что у тебя есть God be вообще? with you, good sir. Так, рота, я так понимаю, это все то же самое, да? А, насчет ремонта есть. Ну, давай все, что ли, отремонтируем. Отлично. Не, я хочу с мечом. — 253 у меня, да? Ну, охереть, некоторые 1,5 он стоит. Понятно, все с вами. Ладно. Так, у тебя вот что есть? У тебя пожрать, да? Ну, в принципе. Вот другой фрукты. Я понял. Так, а что здесь еще-то было? Священник, да? А, о, научить чтению. Who should I go and see? There's a retired scribe in Ujits. He could teach you. Угу, окей. Be a bit more careful. А, вот портной. Бронник. My respects to you. А, так, а что за обучение починки? Can you show me how to repair armor and weapons better? Certainly. I'd like to practice the Новичок. basics. All right, but it'll cost you. Isn't that quite a lot? Торговаться. Полтос. Agree? You're a right pinch purse. Ладно, 55. Sorry, but I'm not going to teach you for that price. Так, насчет ремонта. Я же уже сделал. 37. Че, охерели, что ли? Ремесленник. Ты у нас что делаешь? Good day to you. Один из 7, охереть. Прикольно. До этого, походу, еще далеко, да? А это кто? Страж. Ага. У меня то же самое, да? Я так понимаю.
Но обучаться все равно всему надо, по-любому. Can you show me how to repair? Certainly. I'd like to practice the basic. All right. Isn't that quite a lot? $55. Are we agreed? Well now, a little... Скотин какая, а? Ладно, 57 и не больше. Come now, just a little... Ну ты охерел, что ли? Иди нахер. Sorry, but I'm... Вообще охерел. Can you show me how to... Sir. I'd like to practice the basic. All right. Isn't that quite a lot? Agree? Well now. Ладно, хер с ним. 58. That's not enough. Гнида, а? Agreed. Now listen up. Hey, watch it! Huh. Folk these days. Портной, да? My respects to you. Насчет ремонта. I'd like to discuss the price. Aye? Why not? Так. Ну, я хочу 30-ник. Agree? You won't convince me with that. Ну, 32. No deal then. Ну, гнида, а? Ладно. Ну, хотя... Чё мне, считай, все на это? Let's have a word about the price. Naturally. 33. Are we agreed? Well, a little more and we'll come. See, now I knew we'd come to an agreement. Окей, а чё у тебя там продается? Тоже какая-то херня одна. Так, ладно. Что у нас здесь еще есть? Все здесь нашел. А, вот писарь здесь тоже есть, да? Темнит, что ли?
А, ну писарь вот здесь сидит. Где он есть? Вот он, да? What is it? Погоди, блин. What the hell are you doing? Hey, what the hell do you think you're doing? If you don't clear off quick, it'll be the worse for you. Ну, поди сюда. Почему я не могу поговорить? Во. Good day to you. Здесь что-нибудь происходит? Is there anything of interest going on here? Nothing of interest to me, thank Christ. Значит, это не он, да? Понятно. Блин, а где это алхимический стол-то? Там дальше, что ли? А, вот. Heavens, lad. You're looking bright-eyed and bushy-tailed. Last time I saw you, I thought you were ready for the priest. Я снова здоров. I'm feeling as good as new. I'm glad to hear it. А тот же сказал, типа, туда отнесешь, тогда ты ничего не должен. Ладно, потом-то она. Would you teach me more about alchemy? Certainly. I'd like to practice the basics. All right, but it'll cost. Isn't that quite a lot? Satisfied? You're a right pinch per. Нормально, в принципе. Agreed. Now listen up. Jesus Christ be praised. Ну, понятно. Здесь, короче, всякие травы не можно купить, да, я так понимаю. Писарь, я так понимаю, не на месте, да, у нас? Где? А. Ну вот. Да, где-то здесь. За этой херней, что ли? Да, это, наверное, он был тот, который, с кем я разговаривал. Что за бред-то она?
Ну вот он. Чувак, мне надо с тобой поговорить. Блять, что он не разговаривает? Well then. Jesus Christ be praised. Вот. Ну и чё? Ну это я все знаю. What's life? How did... Это у всех так. Have you heard? Все? Пойдем, ты можешь мне там что внизу скажешь? Be off now. You don't belong here. Clear off before I have you thrown out. Hey, who's there? Дебилизм какой-то. Так, ладно. Слишком много времени я уже здесь брожу. Пойдем далее. Здесь что у нас? Это что? А, мясник. Ну, понятно. Угу, купец. Напротив еще что-то. Бакалейщик. Угу, пекарь. Корчма, но я к нему заходил. Он сказал, что все нормально. Так, ловчий. У него, по-моему, можно в этот тоже обучиться, да. I'd like you to show me some hunting tricks. Certainly. I'd like to practice the basics. All right, but it'll cost you. Isn't that quite a lot? 55. Satisfied? Well, a little more. Хрен с тобой. Agreed. А, здесь две корчмы, ни хрена себе. Вот к сапожнику я не заходил. Надо сходить, посмотреть, что там он вообще делает. Так. Чуть-чуть не так вышло.
Good health to you. Так, как насчет поторговаться? Короче, боты, да, он продает. Ну, понятно. Боты тоже вон 1К стоят. Ну-ка, по ремонту что у нас? Ну, давай. Давай Let's за talk about the 15. price. Why not? 15 давай. What about this? You're a right pinch purse. Ясно. 17. Since it's you, well, Хер с тобой. I'll go for that. Отлично. Так, а я туда почти пришел, да? Блин, а заходить туда через это, да? Не туда, что ли, бегу? А, можно на стрельбище зайти. Бля, я думал, он без штанов. God be with you. Бля, лук бы нам бы пригодился бы, кстати. Правда, у меня денег нет, 29 осталось. Да, хреново. Так, а это все получается где у нас? Надо выйти, обойти. Так, вот, точильный круг. Так, помощь. Так, если вы хотите сами править свои клинки, вы можете сберечь свой ремонтный комплект и заточить их самостоятельно на точильном круге, который можно найти в любой кузнице. Просто подойдите к точильному кругу, нажмите U, выберите из списка оружия, которое вы хотите заточить. Оружие должно быть заточено по всей длине лезвия. Какую часть обрабатывать, выбираете вы с помощью... Ага. Клинок нужно держать под правильным углом по отношению к точильному кругу. Если угол слишком маленький, клинок не станет острым. Если угол слишком большой, клинок затупится. Менять наклон можно с помощью... Ага. Вы должны поддерживать вращение точильного круга с помощью пробел. При заточке режущей кромки нужно прижимать ее с правильным усилием. Это расходует выносливость. Чтобы прижать кромку, нажмите правую кнопку, чтобы отпустить. Нет, вперед-назад, короче. Когда вы все сделаете правильно, из-под круга летят искры. Черный же дым показывает, что вы ломаете свое оружие. Хорошо заточенный клинок гладкий и блестит. Ага. Так, ну и чё?
Я ни дыма, ни искр не вижу. Ладно. Понятно. Кузнец. A good day to you. What do you need? А, он, наверное, точит, да? А, нет. Блять, сколько их можно чинить-то? Угу, ну тоже что-то делает, да, чувак? Так, все посмотрели-то, вроде бы все. А вот собачка. Привет. Что есть у меня пожрать? Там у меня, по-моему, нет ничего. Да, у меня ни хера ничего нету. Так, ладно, нам направо, да? Jesus Christ be praised. Начальная I'm here for подготовка. training. Yes, you're that boy Sir Radzik sent. Ну, он самый. Yes, that's me. Let's get to it then, since that's what Sir Radzik wishes. And because you've never held a sword in your hand before, we'll start with something simpler. Я уже кое-что знаю. Давайте начнем с чего посложнее. Ну да, давай. My father was a blacksmith, so I've learned a thing or two. Fine, we'll try something more advanced then. Я думаю, этим как-то регулируется сложность, скорее всего. Very well then. Let's see what you're made of, lad. Come at me and don't hold back. А, я понял. Good strike. See, I lure you, then attack unexpectedly. Да, он как щенка меня. Не банись. Fine. That's enough. I have my work cut out, it seems. That's life. Let's try something more advanced. When in combat, keep an eye on the space between you and your opponent. That is your space. Try to attack from the side the opponent will find harder to block in time. If I'm holding the sword raised up, do an uppercut. If my sword is low, lunge. Let's try it. You strike a few times at the side where I'm not holding my sword. Good. Good. Nice. Good. Nice. Right. Lesson 2. Everything you've learned about blocking is wrong. When I cover, I can simply fend off your blows with my sword and gain control of the space between us. But it's better not to control just the space, but actually your opponent's weapon. Attack, and I'll show you.
All right, that will do. Now you. The trick is to stay in your stance. As soon as I start to attack, you block. The move knocks the blade aside. Так, идеально, чтобы полностью этом нужно поставить блок точного удара врага. No, not like И that. вы получите рельеф адреналина и шанс выполнить ходный удар. Такой идеальный блок не расходует выносливость. Too soon again. Well done. Отлично. Not bad. Not bad. Good. Right, now we'll try it a little faster. Concentrate and block just at the moment I start attacking. I'll strike you from above each time so you can see it well. Try and catch the rhythm. You see the sword move, you move at the same time and deflect it. Very good. All right. Ow. Well done. Well done. Сейчас-то что не так было? Very good. Good, good. Now let's try it at full speed. You probably won't succeed, but that's normal at the start. You must train. Let's go. Давай. Ай, блядь. Captain Bernard. Wait a while, Henry. Greetings, Sir Hans. What brings you here? I was on my way when I noticed that you're entertaining Sir Radzig's esteemed guest. Not the same as holding a hammer, is it, blacksmith? It's Sir Radzig's orders. I know. I'm actually here to train at the archery range. My hand's grown heavy lately. You don't mind, do you, Bernard? Not at all, my lord. Good day to you, blacksmith's boy. Try not to hurt yourself. Where did we finish? Yeah, leading the opponent where you want him. There's one more way to evade a strike. Simply step aside, attack, and I'll show you. All right, try it. It's important not to move too soon. I'll see where you're going and hit you. But the same will happen if you move too late. I'll attack slowly now. As you see me, raise the weapon, jump aside. It'll throw the opponent off a bit, and there's your chance. Very good. Very good. Not bad. Fine. Now try it a little quicker. Try and get used to the rhythm. Never take your eyes off your opponent. You'll see a strike before it's even properly started. Very good. Nice. Блять, по башке получил. Not bad.
And the last thing for today, Так. a trick. You raise the sword to force your opponent to block, but then change the direction of the attack at the last moment, and the opponent won't even know what hit him. Try it. Draw back the weapon, then change the attack zone and strike, so I don't have time to react. Подготовиться к атаке. Very Понял. good. All right. All right. Not like that. Not bad. All right. Well now, that wasn't too bad. Maybe we'll make a soldier of you after all. But don't get cocky. You have to train hard and persistently. You might have talent, but talent alone won't do. Practice. Don't leave yet. Sir Radzig also wanted me to teach you archery. Come with me. Пойдем. Чё, у меня тут были неизведанные места, что ли, еще? Ристалище там еще, да, есть? Но он теперь сюда идет стопудово. Пойду-ка я быстренько посмотрю, что там есть. Тоже корчма, что ли? God be with you. Do you know if Никому, there's если anyone нужна around here who помощь. could use my help? Aye, there could be something for you. Bertold, our local gamekeeper, was looking for help with something a while back. Why don't you ask him if he still needs help? Ага. Так, все ясно. Ну-ка, если он выдохнется полностью. Ну просто не бежит, да? Так. Я что, пробежал, что ли? Мне надо все бежать теперь. Охереть. Ты узнал, где гнездо? Какое гнездо? Справа где-то, да?
Что-то ни хера не понял. А, вот здесь. И чё, ну, проверить. Красное пасхальное яйцо. Разберем. А, у него задание какое-то есть, да? Look where you're going. Jesus Christ be praised. Так, нет ли у вас работы? Any work for me here by any chance? That depends. How's your hearing? What? I said, how's your hearing? It's perfectly fine. You don't have to scream at me. I mean, why are you asking? Because there is this one little job going. But I need someone who knows the area well and has good ears. Так, я Be сумею. able to handle that? Fine. So here's the problem. My friend is a birder, and he left a few rare nightingales with me for safekeeping. They're good to trade. Rich gentlemen hang them caged up in their chambers. It keeps their wives from fretting when they're off drinking and wenching. I see. The trouble is the nightingales are gone. I don't know how, but the birds have flown. Так, стой, ты хочешь сказать, что я должен их найти? Hang on, surely you're not asking me to go flapping around looking for birds? Not exactly. Luckily, their wings are clipped, so they won't be far, and the watchman in the tower told me they headed off toward Vranik. I have traps prepared. It should be easy enough to catch them in those. Fine, but how will I know where to put the traps? I hear they like pine woods, and there's a pine-covered hill just before Vranik. Right, a bloody great wood. That's just why you need to listen out. Nightingales have a distinctive song. When you hear it close by, you set a trap on the spot. They kept twittering away the whole time they were here, so I can remember the tunes. I'll sing them to you. I can't wait. It went something like this. What? People keep birds like that in their houses? It's like the sound of cat mates when you pull it by the tail. You know how it is. The gentry's got all manner of odd tastes. The question is, can you remember it? Понятно. I'll remember. Right. Here are the traps. Don't forget, once you hear a nightingale, set a trap nearby. He ought to be caught in it after a while. We'll do that. Так, все ясно с тобой. Так, игра сохранена, отлично. Let's see then. Take this bow, go and stand in position over there, and we can start. And another thing, put on this arm guard. Without it, you could flay your forearm with a bowstring, so be sure to wear it. Thank you, Captain. Save the thanks, and get in position. Now concentrate. A bow ain't exactly the weapon of choice of a knight, but it can come in very handy. You've got two bandits coming at you from a distance. You shoot one in the eye, drop your bow, and draw your sword on the other. Emperor Charles, God rest him, encouraged his subjects to learn archery. He even organized contests in Prague. But you wouldn't have gotten far there. You're holding the thing like a piece of firewood. But enough talk. There's the target. Try and hit it. Draw the bow, aim, and release. Try to get a feel for the rhythm. Inhale on the draw, hold your breath for a moment, and then release the string. No jerky movements. Just let the string slide out of your fingers, as if you were about to draw. Заебал пиздить уже. It's all one movement. The arrow aiming at the target and flying at it. Shoot away. What you have there is a training bow. The arrow drops quickly.
Once you've trained a bit, you can get yourself a better one, and then those arrows will fly so fast you won't see them. Don't forget the arm guard. Once you've mastered the bow a bit. Заебись. Я ни разу не выстрелил. Well, that was awful. I didn't imagine a village yokel like you would have much skill, but you failed to meet even my low expectations. Ты что, дебил, что ли? Я тебя вообще-то слушал. Why you're wasting your time, Sir Bernard? Nothing will come of him anyway, and at the first sign of trouble, he'll run away like any other cowardly peasant. After all, he's done it before. What did you say? Calm down, boy. Keep in mind who you're talking to. A braggart who was born with a silver spoon in his mouth. Now, you've really done it. You'll go to the stocks for that. Calm yourself, Sir Bernard. If the blacksmith boy feels he can prove himself, then let him try. Do you think you can beat me? Well? Any time. Very well. If you defeat me, I'll give you my bow. If you lose, you'll have to pay up. Do you even have any coin? I don't have enough. Then you'll owe me or work it off. Let's get to it. Так, правила простые. У тебя есть 7 стрел. Попал в яблочко 3 очка, попал во второе кольцо 2 очка, попал во внешнее кольцо 1 очко. Лучше не мешкать. Первый, закончив стрельбу, получает дополнительные 3 очка. Тихо, аккуратно. Блять, на мимо. Пониже, да, надо? Блять, еще ниже. Ясно. Ну, пиздец. Congratulations, Sir Hans. Nicely shot. Thank you, Bernard. It seems I get to keep the bow. So, blacksmith, do you know your place now, or do you need more reminding? Sir Hans, is this necessary? Sir Hanush has already had words about you fighting with your subjects. He explicitly told me. I know what he told you. You can just tell him I didn't listen to you. So what's it going to be, blacksmith? If we must. Excellent. Then let's go. Давай. Так. Topperdille. Here. There. Here. Come here, lily liver. No more. Блять. Блять, забываю. Блять. Alle Topperdille.
Go! Not a good move. Блядь, не... Take that! Come on then. Yeah. Блять, ну я же начал отражать. Готов, нахуй. Well, we're even then. It looks like I get to keep my bow and you your groschen. I suppose I should give you credit for taking on my challenge, despite your limitations. Thank you, sir. Godspeed, blacksmith. And don't worry, this isn't the last time we'll meet. We'll have more fun like this again soon. You better hope his lordship hasn't taken it badly. А, не надо было меня вызывать. He shouldn't have challenged me. Careful. You might be under Sir Radzig's protection, but you'd be wise to stay on good terms with the other noblemen too. Now go to the rat house. The bailiff's waiting for you there. All right, Captain. Так, доложиться, да? Ну, туда в самое начало, считай. К писарю как раз надо зайти. Не, ну если я знал, что так, как надо стрелять правильно, может, его еще и выиграл бы. Так, зайдем сначала к писарю. Крестьянка. А, это к нему надо доложиться как раз, да? Писарь опять что ли спит? В натуре. What are you up to here? Get out of here or I'll call the guards on you. Пиздец. И днем, и ночью спит. Ван Херст. Good day to you.
Так, прием на службу у ректорша. I'm to put myself under the bailiff's command. Ah, so you're the young man Sir Radzig appointed. Yes. Very well. Sir Radzig asked me to test you a little, and as it happens, you've come at the right time. We've a few disputes to settle. It seems some of your former neighbors have been acting quite inappropriately. I was hoping having one of their own on the town watch might help sort things out. Угу. Можете на меня положиться. С чего бы им меня слушать, тогда смотрите за ними лучше. Ну ладно, можете на меня положиться, окей. On me, bailiff. You're certainly bold. I like that. Have you been to see Captain Bernard? Так, он вызвал меня на поединок, сотник меня не взлюбил. Я даже не устал. Да, трудно мне пришлось, окей. А, я даже не устал. Yeah, I never even broke a sweat. You're a bit high and mighty, aren't you? Well, anyway, you're going to assist my town guard. Come to the church in the afternoon. Yaroslav the watchman, Nightingale they call him, will wait for you there. He'll show you around the town and teach you a little about keeping the peace. And you need to stop by the armory to pick up some gear. Yes, bailiff. Отлично. О, 70 грошей еще дали, да? Отлично. Хватит спать уже. Достал. Как с тобой побазарить? What do you want? You have no business here. Ясно. Так, мне нужно вооружение, да? Knives, axes, rakes, hoes. Get the Так, заступи. Получи снаряжение в арсенале. Мне вот сюда вот надо. Так, я тут. Так, где-то здесь, да? Так, арсенал. I was told to pick up a kit here. I'd say there's not much room for improvement. You already look as good as any vassal, but your wish is my command. If my memory serves me, you're entitled to a helmet, a gambeson, and a club. That's all. You want a kiss and a hug as well? I mean equipment. It's quite enough for patrolling the town. You're there to stop trouble, not start it. Угу.
Это все, да? Так, надо хоть глянуть, что хоть там надавали-то. Но дубина мне не нужна. Но лук у меня появился со стрелами, да? Подогнали. Так, вот этот он уже все, да, походу? А, ну тут у меня уже все накрылось. Снарядить. А, мне на рукавнике сейчас, да? Давай доспех. Наруч он мне дал. Панские сапоги надеты, перчатки у меня сломаны почти, да? Ага, снарядить. Да не, у меня покруче будет. Че, все что ли, да? Ну ладно. Так, а этот-то? Топор-то почему у меня нету? Я буду с топором. Что-то я чинил свои шмотки, так и ни хера ничего не починилось. Так, а здесь продать, да, можно все, что... I'm badly in need of a few things. Aye, this'll do me. Here's... God be with you. Угу. Торговать. Так, ну ладно, все, я ему продам. Это что, одето, да? Снаряжено. Ага. Лопата пускай будет. Нам спирт. Так, вот эту херь. Тут корзина. Торговаться. Let's have a word about the price. Why not? 54 мало. 65 хотя бы. Satisfied? You won't convince me with that. 58, да? Ну ладно, хер с тобой. I'll go for that. А сколько у меня бабок вообще? 157. Отлично. Че, вес что ли изменился? Да, я могу 94 теперь таскать. Отлично. Перчатки и жилет надо, да?
Так, там что-то в определенное время, по-моему, надо было, да? Журнал. Вот, заступили в дозор в интервале между 11 утра и 7 вечера. А, ну сейчас норм, наверное, должно быть, да? Где у нас время-то? Где у нас время? Так, очки умения, что могу и вкачивать, что ли? Сила, ловкость, живучесть, красноречие. Шум, скорость. Сведения. Сказать больше. То, что я могу открыть, да? Нихера себе. Здесь могу 3 открыть. Позволяет вам накладывать повязки. Вы можете на 30% дольше продержаться без пищи, но голод скрутит вас на 20% сильнее. Ваше обаяние усилится на 50 при разговоре с женщинами. Если вы в грязи, однако люди учуют ваш запах за версту, ваша незаметность. Понятно. Немного увеличивает радиус быстрого перехода, а также увеличивает вероятность уклонения. Ваш выносливость восстанавливается на 20% быстрее ночью, но на 10 медленнее днем. Нет, херня все. Вы выросли в бедности, так что удобная постель вам не нравится. Чем хуже постель, тем лучше вы спите и наоборот. Увеличит время, в течение которого вы можете обходить без сна. Ага. Так, все уменьшения после выхода из тюрьмы будут слабее на 20%. В городах и деревнях, а также в непосредственной близости от них вы получаете +1 к силе, ловкости, живучести и красноречию. Сочетается с дикарем. Вот это неплохо, кстати. Дикарь. С пределами городов и деревень вы получаете +1. Ага. Первая помощь становится эффективной на 25%. Свои навыки лечения. Остальные все не открыты, да? Так, ну что, я думаю, вот это мне надо вкачать. Принять. И. А, не сочетается. Ладно. Так, ну ладно. Вообще надо было вот это, наверное, открывать. Ну ладно, хер с ним. Так, и что у меня? Типа еще 2 очка умения, да? Ну вот это да, вкачаю еще. Бессонница.
немного увеличивает радиус быстрого перехода. Ну да, вот это. Угу. Так, общий все, да? Сила, как скала, при успешном блокировании щитом ударов врага вы можете расходовать на 30% меньше урона. Магический перенос трупов и людей без сознания не тратит вашу выносливость. Казаться будет легче. Увеличит вероятность победить своего противника в клинче на 40%. Вот это прикольная штука. Они достали уже. Меня отталкивать. Вы сможете нести на 15 фунтов больше. Восстановление вашей выносливости не будет замедляться, даже если оружие отбито. Так, восстановление вашей выносливости не будет замедляться. Вот это тоже прикольная штука. Вы можете отнять здоровье и выносливость врага, врежетесь в него во время спринта. Если у вас был доспех тяжелее, он наносимый урон увеличивается. Ну, не думаю, что это прикольно. Перенос не надо. Но вот то, что вот нести, давай возьмем. Окей, ловкость. Так, падение нанесет урон на 30% меньше. Больше ничего, да, нельзя выбрать? Ну ладно. Живучесть. Вы медленно истекаете кровью. Вы бежите медленнее, но значительно дольше. Скорость представления уменьшается на 20%, но используется на 20% меньше выносливости. Не хочу. Вы бежите быстрее, но быстрее устаете. Бег спринтом на 20% быстрее, но расходует. Блять. Не знаю. Нет, вот это выберу. Красноречие. Когда торговец теряет терпение, торгуясь с вами, вы получаете еще одну возможность сделать предложение. Ага. Во время разговора со знатью и богатыми людьми красноречие увеличивается на 3 единицы. Так, не сочетается с умением простолюдин. Сильно, когда вы говорите с обычными людьми, не сочетается с умением представителя знати. Ну, потом-то я буду с ними разговаривать, правильно? Больше, чем с людьми. Поэтому, я думаю, надо взять. Так. Чё, здесь я все сделал, да? Бой. Ведение боя. Кровавое письмо. С большей вероятностью вы сможете пустить кровь своему сопернику. Так. Чем сильнее поврежден ваш меч, тем больше вероятность того, что вы отравите своего противника, попав по нему, даже если на вашем клинке нет яда. Если вы отравите сломанное оружие, шанс отравить врага увеличится наполовину. Но вот это мне надо. Так. Бой мечом. Оружие, длинный меч. Темп, рубящий, рубящий, колющий. С помощью стремительного удара гнева и стойки быка парируйте своего левого плеча удар противника в бок и делайте укол прямо ему в грудь. Ага. Короткий меч, охотничий меч, сабля. Тут, короче, говорят теперь, с чем я буду, короче, сражаться, да? Я так понимаю. Оберните свое оружие вокруг его. Так и быстро ударить врага тупым концом. Ну, давай с длинного меча начнем. Все, да? Охереть, тут вообще жесть.
1,5 часа. Получил денег, небольшая сумма на руках, наибольшая сумма на руках, повязки, съел пищи, схватки нанес, получил, убил людей, придушил, убил людей, так. Мран стрел, блокировка ударов, поставил отдельный блок. Так, сделано. Ценность Украины 2300. Ну я же их вернул. Скрыл замков, провел в тюрьме. Задание 8 выполнил, 6 мест открыл. Получился убедить, впечатлить, запугать, успешно поторговаться. Ремесло. Угу. Ебать, тут еще кости какие-то. Охереть. Так, ладно. Вообще, заходил посмотреть время. Так, пропустить. Время 6. До 7 вечера там написано, значит можно. Так, а с кем мне? С ним, наверное, да, надо? I've come from Skalitz, and all I ask of you is a crust of bread, a groschen, whatever you can spare. Агнешка. Соловьем. Понятно. Ну, это священник. Даже со мной не здоровается почему-то. Собачка моя бегает. Так, куда мне надо? Я что-то не пойму. Или до 11 надо ждать. Хм. А, вот соловей. Here I am. My name is Henry. We're supposed to go on patrol together? I see you're kitted out. Ready to get going. I'm Nightingale. Aren't you that lad the mill wench brought here on a cart? Да, это я. Teresa. Yes, she rescued me. She turned up with Captain Robot and his knights. All honor to the girl. She has bigger balls than most men. Tell me, how did you pay her back? Well, I thanked her. That's not much, is it? You should go and see her when you get a chance. So, how did you end up in the service of the bailiff? Так, не твое дело. Я хочу служить пану Рацику. Я хочу быть полезным. Ну... Короче, я хочу быть полезным. I don't want to be kicking around in the dirt while other men do honest work. You're an eager one, aren't you? Come with me, Henry. We'll patrol the town and then check on the taverns to make sure they lock up in the evening. I'm ready. Don't forget, I'm supposed to try you out and, with the help of God, teach you something. So I expect you to deal with any misconduct yourself. I'll make sure you don't do anything too stupid. Let's go. This is our church, St. Matthew's. Так, если вам нужно
каким-то идти, так It замедлить serves not шаг. only as the house of God, but as the crypt of the lords of Lipa, our masters. Капс. The gravedigger lives right round the corner. The priest, too. Our parish priest. Ah, a man shouldn't speak ill about servants of the Lord. This is our rat house. Pretty big, eh? The bailiff and his hands live there, and our maestro protonotarius, the scribe. Hey! And the jailhouse. You don't want to see the inside, not even as a guard. Naturally, we have an executioner too, but he doesn't live in town. That wouldn't be proper, as I'm sure you know. He lives by Gallows Hill, the other side of the creek. Да я знаю, с This ним pillory was знаком. brand new in autumn, and 2 people have already been rotting on it. The swordsmith lives here. What the hell is going on here now? Go and check it out, Henry. If you won't go to the church, go back to your people. I don't want you here. Is that manure pile not big enough for you? Ты чё, Броник, охерел, что ли, совсем? What are you two screeching about? Stop making such a ruckus. About time you turned up. This filthy beggar thinks. My name is Jane. No one cares what your name is. This filthy beggar thinks she can come and stink in front of my shop. I want you to get rid of her. Охерел, что ли? Чем она вам мешает? Тебе обязательно попрошайничать именно здесь, и ты считаешь себя христианином? Так, прогони нищенку, заши остаться, разбирайтесь сами. Так, чем она вам мешает? What's the problem here? This is my shop, and I won't have beggars sitting on my doorstep. Let her go and squat in a square. She won't be in anyone's way there, and there's plenty of folk to beg from. Так что спрошу у нее, у тебя обязательно попрошайничать именно Must you здесь. sit here, of all places? Yes, I do. Why? Обязательно. Folk drive me away wherever I sit. I can't keep walking all day and night. Так, и ты считаешь себя Can't you христианином? show us some Christian charity, armourer? What? Have you any idea how much I've given away in alms, even to this witch only yesterday? Is that true? Might be, might not. Did you get any arms or not? Yes. From the armourer here? I don't know. And even if I did, that was yesterday, and my belly's empty again today. That's true. What would you know about it? Ага. Мы подадим бедняжке милостыню. Подай я не милостыню оружейник, дай грошек нищенке. Мы подадим бедняжке милостыню. Ладно. We're both good Christians, aren't we? We should each give something to the poor soul. And what then? Then Jane will be on her way. Immediately. King Solomon now, are you, lad? Fine. Fine, have it your way. God bless you, and you too, citizen. I won't be a nuisance no more, really. Thank you. Thank you. Jesus, you're as bad as each other. Угу. Отлично. Your old neighbours are living here now. It's a bit of a shithole. Even so, you should be thankful to Sir Hanush. If the town burghers got their way, your folk wouldn't be let anywhere near the town. And now our people aren't too happy with him. I've lost everything. Some fools are My even home, calling for Sir my family, Hanush to my finally livelihood. hand the fiefdom over to the Be young merciful, lord, good people. Sir Hans Capon. Sir Hans's father, old Sir Yeshke, may God rest his soul, kept it till he was an old man. Then he retired from it, first to Moravia, then to eternity. Sir Hanush is managing the fiefdom until Sir Hans comes of age. They're related by blood somehow.
The same great-great-grandfather or some such. The time's coming soon enough when the estates have to be handed over. These affairs often end in conflict. I hope we have nothing like that here. This square here, it looks much better during the markets. Then it's filled to bursting with folk from all around. Never hear the end of it if I didn't end up the coin. I'd like to have seen that. Well, at least he paid it back. He did. We've also got the baker's shop here, and that mad merchant Wolfram Pruder. Pruder has a pretty daughter, but he keeps her on a short rein, which the young bucks are none too happy about. I heard he even keeps the poor lass locked up at home all day. Look here. See that filthy beggar? By Christ, I'll show the bastard. А что он не так сделал? Comfortable, are we? Arms, please, sir. Who do you take me for? Are you stupid or just insolent? Well, what's the matter? Stupid, then. There's no begging allowed here, so pick up your stinking arse and haul it somewhere else. Who am I bothering here? Me. Us. Everyone. If Sir Hanush saw you here, he'd take a whip to you. All right, I'm going. Damn beggars. You offer them a helping hand, and they want the whole arm. It's not like the rules aren't clear. Beggars belong at the church. There's one alehouse here on the market square, the Trader's Tavern. The other's up by the gate. We'll be going there later. Let's move along to the Inner Bailey. Here's the forge. The blacksmith has some trouble and he's not working at the moment, but his apprentice is standing in for him tolerably. I hear you're a blacksmith's apprentice too. You lot could help if needed, couldn't you? Us? What do you mean? You and your master, or your father, whoever taught you. They... What is it, lad? My father was the master blacksmith. He was killed in Skalitz. Ah, I'm sorry. I didn't know. Thank you. So am I. My papa died not long ago. Of course, it was old age got him. That's not the same, but I know a little how you feel. Так, ну... Все тихо, спокойно. В карчме очень странно. The Rate fiefdom is pretty big. Naturally, it starts here by the town and continues along the Sasau River all the way to Kohelnitz. Then there's Gallows Hill, lots of farmhouses scattered around. Neuhof, Merhoyed. Master Smill is in charge of Sir Hanush's stables. He's by far his best vassal. It's all a bit complicated for a newcomer, I suppose. This lord here, that lord there, this exemption here, that right there. Exemptions from exemptions, rights to half of something, so on. It'd take you a year to make head or tail of it.
This tower was only half the size when I was a young lad. Sir Hanush had it extended and made into an armory. You all know what happened there. Help your neighbour. God be with you, Benesh. How goes it? Well enough, Nightingale. It's quiet today. Good. Where's Moimir, anyway? Isn't he supposed to be here with you? Ah, yes. He hasn't turned up yet. Oh, I see. Now, where might he have got to, then? I don't know. You don't know, eh? Let me tell you something. When the bailiff finds out Moimir's slacking off, he'll be in serious shit. And being a friend of his, you wouldn't want that, would you? No. So it's better if I deal with it and we leave the bailiff out of it, right? Yes, I suppose so. So where is he? In the tavern. He was thirsty, so he... went for an ale. We know how that goes. Come on, Henry. Let's go and find that idler, and you'd better talk some sense into him. Забухал. What the fuck are you doing here when you're supposed to be on the gate? Move your carcass and go and guard the gate. Not a word. Get moving. You're lucky it was me found out, not the bailiff, or God forbid, Captain Bernard. Out! Come and sit with me, Henry. Let's have a drink. А вот кости что какие-то. Стол для этого, нет? That fool got me all worked up. Так, я тоже. Разве нам не надо идти в дозор? Shouldn't we be on patrol instead of drinking? You're eager, aren't you? Don't worry. Even watchmen are entitled to a break. Except the ones on the gate and the tower, of course. But that's enough about that. Let's not let it spoil our day. Listen, since we're sitting here anyway, how about a little game? Так, мне нравится эта мысль, давай. Так, может быть, объясните мне сначала помощь. А, на Е. Подожди. Так, если вы хотите испытать удачу в любой приличии кошме, можно сыграть в игру Зонг. Цель игры на 2 игроков. Первым набрать определенное количество очков. Игроки по очереди бросают 6 костей. Очки даются за каждую выброшенную единицу или пятерку, а также за 3 или больше любых одинаковых костей. Таблица комбинаций приносит 100 очков, приносит 50. 3 одинаковые кости 100 очков. Ага. Их значение, то есть умноженное на их значение. 4 это 400. Единички 1000 очков. 4 больше одиноких приносит как 3 х, так 8 очков, 1600 очков и тому подобное. Так, очки, которые вы должны выбросить. Текущие набранные очки. Так, частный итог раунда. Общее значение для помеченных костей.
Раунд готовься, начинает с броска всех 6 костей. После броска игрок с помощью выбирает оставленную комбинацию костей, которые приносят очки. Нужно оставить минимум одну кость, затем игрок может перебросить оставшиеся кости. И все повторяется. Комбинация, приносящая очки, считается для броска, а не для раунда. Если после броска не остается ни одной кости, приносящей очки, раунд игрока заканчивается, и все очки, набранные к этому моменту за ход, сгорает. Ход переходит к оппоненту, поэтому стоит заканчивать свой раунд, используя... Так, прежде чем сильно возрастает вероятность не получить ни одной кости, приносящей очки. Также не стоит сразу оставлять все кости, приносящие очки. На следующем броске вероятность получить больше очков увеличится. Так каждый игрок кидает собственные кости, есть возможность мошенничать. Но найти заряженную кость очень сложно. Окей, я понял. Так, что у нас? 4. 2 пятерки, 2 четверки. А, пятерки-то у меня засчитываются, да? Вот эту и вот эту. Единицы пятерки, да, засчитываются, по-моему. Так, ну и чё? Чё я не могу? Не понял. Так, выбирает. Значит, нужно оставить минимум. Перебросить оставшиеся. А, что я там не вижу такого? Так, записать счет и бросить снова. Ну. Пропустить. Нахера мне пропускать? А, вот я могу записать, да? Вот 2 я записываю. Набор очков, передача хода. Записать счет и бросить снова. Так, на... Что у нас здесь? А, вот еще одна, да? Записать, записать. Так, записать счет и бросить снова. Ух. Все, записать счет и бросить. Так, нет, и передача хода. 400 набрал, отлично. That's it. Три пятерки, еще ни хера. Your turn. 650. Ага. I've only got 2 hands. Я понял. А, наоборот. Единичка. Так, записать и бросить. Пятерка, единичка. Шестерка. Ага, окей. А, и чё? Не записалось ничего? Я понял, окей. That's it. Now I'm for the chop. Тоже неудача. Так, пятерка одна, да? Две единички.
На пятерка. О, единичка и пятерка. Отлично. Так, так, все. Получается, да? We'll see. I'd like a beer. Три That's all. пятерки. А, один он не стал перебрасывать, короче. Я понял. Так, 1, 1, 1. 5, 5. Так, все. Записать и передать. No point in pushing it. 1950. Че, я могу вот это уже записать и все. По сути. Ну ладно. Так, ну что, вот это беру, да? И записываю. Ты выиграл, отлично. Just one more thing and we're done for the night. Ringing the end of the day and closing the taverns. Isn't it still a bit early? I don't know how it was in Scarlet, but here in Rattay we close up at this hour. Except, of course, during fairs and big festivals. Then we don't close at all. I see. Should I go and ring the bell? If you wouldn't mind, the bell is hanging outside the Rat House. Ring 3 times, then go to the Trader's Tavern by the Market Square and make sure the innkeeper closes up. I'll do that. Before I forget, it's forbidden to walk in Rattay at night without a torch. Here, take this one. Но у меня есть. У меня есть факел. Так, куда мне там? Новое занятие какое-то. Home was burned to ashes by Sigismund Ford. Did Joachim get that job done? So, but the land's still full of ruffians, and I'm no soldier. Besides, there's no need to go right now. Так, а где здесь колокол? А, вот он. Угу. Закройте корчму, да?
And the canon of St. Wenceslas in Olomouc was so drunk, he dragged the pig to the market square, saddled it up, and rode it out of the town gate. No, we can see that this wasn't going to end well. So, Sir Peter and I rode off to look for the good canon on his pig. Did you find him? We tracked the filthy beast down to a sty beyond Cronau. I mean, the beast with a tonsure on its head. We never found the real pig, but the Reverend was sound asleep in the pigsty. Birds of a feather stick together. It seems the same goes for pigs. Это этот пан, да? Который Ян. Пан Ян. A toast, gentlemen, to pigs and pullets. God save their bacon. Sir Hans, forgive my intrusion, but I need... Oh, but what? You want to join us? Want to buy us around? I'm afraid we don't drink with peasants. You're not in your village now, boy. No, sir. Curfew's been rung. The alehouse is closing. Nothing closes while I'm sitting here. If that's all, you're dismissed. Are you out of your mind, lad? You can't cross his lordship. He's got a temper like a bear with gut ache. If I Да. were you, I'd get Я past уже before he отпиздил shows it. меча. The bailiff instructed me to close the tavern at the proper hour. He doesn't want anyone disturbing the peace after curfew. The bailiff? The bailiff can kiss my arse. I trust you haven't forgotten who's the rightful lord of Rattay. No, it's Sir Hannes. Oh, is he here? What is he hiding under the table, maybe? No! Then what he wants isn't worth a fart in a bathhouse. And besides, he's only in charge till I grow up. Это еще и малолетка. Enough! You can't talk to me like that. I'm a nobleman. Come now, sirs. You're not going to fight here, are you? We most definitely are. This yokel needs to be taught his place. Ну давай. Popperdille. Bugger. Go on, you're right. Show him what for. Give that bastard something to remember you by. О, я эти стычки начал выигрывать, да? На. Ну и чё? Crucifix! What in the name of Christ is happening here? Well, answer me, damn you! This peasant insulted me. I had to teach him a lesson. By rolling around in the mud like a hog? That's a fine example of noble conduct. Sir Hannes, the bailiff ordered me Silence! You shut your mouth and thank your lucky stars that you are Radzig's ward. Have you gone out of your mind? Raising your hand to a nobleman? And you, Hans, how many times have I told you that drinking with your subjects might be good for their morale, but it's bad for your honor? You spend all your days drinking and chasing wenches, which wouldn't matter if you paid any attention at all to your duties. And now we see what that leads to. Tomorrow, you will go with me to a hearing. Some landowners have asked me to settle a dispute. It'll be an excellent lesson for you. I had planned to go hunting, but if you think listening to the pointless gripes of a bunch of old fools will benefit me, so be it. Ooh, hunting? Well then, Your Grace, I'll tell you what. You can go hunting. Really? Oh, naturally. Who am I to deprive the young Lord Capon of his sport? And you can take Henry here as your page. Him? Absolutely not. You'll do as I've commanded. It's time you learned how to lead people, and not just in drinking and brawling. Now get out of my sight. Sir, I have responsibilities of the bailiff. Not anymore. Your responsibilities now are the Lord Capon. It's time you learned how to behave in the presence of nobility.
Let's go. Tell the kitchen I'm hungry. It's been a long journey. Ага. What else, you, sir? Закончить разговор. Так, а где мне спать? Сюда перейти. Потому что здесь что-то я не вижу. Сейчас. Так, там игра сохранена была, да? Сейчас сюда добегу. Еще не спят все до сих пор. Henry's come to see us. Так, а что у меня здесь вообще есть? Это все пропало, да? Так, ладно, хрен с ним. Так, ну так, на 6 ключ поставлю. Погнали. Так, ну на этом я сегодня заканчиваю. Научились мы владеть оружием, сходили в дозор. Вот. В следующей части пойдем на охоту. Все, всем спасибо. Подписывайтесь, ставьте лайки. Всем пока.